Опять вспомним про родителей. Давайте еще, блядь, про родителей поговорим. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. Tell me, all of this is a lie. I wish I could. There are no angels in Gotham, Bruce. Maybe there never were. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. Go to hell. I'm already there, Bruce. Right alongside you. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Falcone, the papers, they were telling the truth. Everyone knew about this but me. I know it's a lot to take in. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. Как бы попиздеть, и ты понимаешь, что это никто не докажет, потому что все свидетели мертвы. Про чемодан. Может, это он им говорил, типа, ну давай там. Давай, ёбнем их. Денег будет больше. Но все-таки мне нужно время. Все-таки мы... Сначала иди нахуй. Мы же все-таки семья. Так тебе осталось тут лет 5 еще. Какой даун-то? Ты подойдешь мне, если умрешь, понял? When the police called me to collect you, хорошо поела. I thought they'd finally arrested your father. Прям I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Deep. Well, that's a fair assumption. You don't think? You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail. Да, Гиннерт, это Telltale. Telltale. Ладно, давайте еще погрустим. Ой, ух ты, это бандит. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. Я спросил бы его, почему. I only want to ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. He just wanted to protect us.
He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. Этому научился I у always него. wanted to be brave, just like him. И ортодоксальный You'll be батя с so proud усами. to see that you took a different path. У меня вот у отчима прям усы есть, у Ванина, ну, тестя усы есть. Блять, я надеюсь, у меня не будет прям таких жестких усов. Лучше щетина осталась. Нельзя пойти, бордюрка мешает же. Тупо, да, вот Влада, кстати, тоже прям нормальный такой батя, тоже с усами. Давайте поговорим. Think back to that night, as hard as it might be to do Блять, so. ну... Усы, да. Форсано. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good. Зачем мне бриться, нахрена? Мне нравится прикрутить, приглаживать, прикалывать. Еще так как у меня в детстве было много прыщей за то, что жрал всякое говно. У меня лицо в шрамах вот тут. И зачем мне бриться, если... Where exactly does the memory end? Хера. И мне нравится бритым ходить. Мне прям... You don't have to do this. And the gun fires. And after that? Наоборот, побриться очень просто. А вот держать какую-то бороду, и вот, ну, примерно одной длины, и за ней как-то ухаживать, это сложно. Мне повезло, что у меня хоть рост такой. У некоторых, блять, они шампуни покупаешь, глаживают его, пиздец. Так, ну что там, дальше-то смотрим. Stay back. Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Don't follow me. He's making a mistake. Ебать, прям в глаз. Чё пацана не убил? Не понял. Блять, стреляй! Не было бы этого сопливого, сопляжуя. It wasn't a mug. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Надо было отпиздить Фалькона, это нормально. Getting you in to see Falcone like this, I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Я этот сын. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. Блядь, скажи мне одно, Харви, ты курсишь, а? Это пиздец. Ты просто охуеть какой здоровый. Так, это не... Я не влезает в окошечко, я выберу его.
That's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Gentlemen, we finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, well, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing. I gave him some evidence against Falcone. More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll put Falcone away for life. Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say... Sentini Mantone, mamacita, por favor. Despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. Блять, это мимика, пиздец. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. Чуть только женщин He работает. cares about doing the right thing. Что эпизод, что он у нас есть. Whoever he is behind that mask, I say Gotham's lucky to have him. Yeah. It's great to know he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Say what you gotta say. We'll be out here. Блядь, да его там нет. Как обычно бывает в фильмах. Эпизод 2. Нет? Сколько каналов улавливает? Не знаю, но вообще уши хорошие, мне нравится. У них хорошая герцовка пониженная. Там 10, по-моему. The hell? Bruce Wayne? Если ты про мои эти вот Сенхайзеры, там, не знаю. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a Сенхайзер week. и Е4, вот. Just like every other time they tried to put me away. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. Если бы ты его убил, ну, может быть, его тоже в больницу бы положили. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Until you Рене sent Joe Chill to kill Монтоя. him. Я думал про мои уши, про эти. Сенхайзер. Что думал, как ты мог определить, что у меня за уши? The pop picking up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me. Хорошо, что шутка We're написал. practically family. I thought you'd have figured that out by now. Hey, I tried to get through to your dense party. Maybe I should have spelled it out. We are not family, Falcone. I'm nothing like you. If you're anything like Thomas Wayne, then we're not so different. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. Они заправляли в городе. God А мы damn тут this в pain. постели. Нормально. Can't think through it. Те нет, они заправляли в постели. Morphine's Мне on the похуй. side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Я тебе, блядь, сейчас в глаз этот шприц воткну, сука. Облегчить его боль. Ну, ладно, блядь, и так Гордон у нас что-то идет. 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? I need you coherent, or you would be gone already. Oh, there it is. That Wayne streak. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother.
Your father may have been the doctor, but Martha... She Марта! had the human touch. Марта! Think you got more of her in you, tell the truth. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9 years old. What, you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. They're waiting for you in hell! Чего? The bastard had to die! Hands in the air! Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Go! Go! Блять, эти выражения лица его пиздец. Бэнг-бэнг-бэнг. Баба мусор в здании. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. I don't know. I hardly Блядь, да у него recognized какая-то her when she синяя burst in. хуйня была на She его was лице. so different from the woman we met in the hall. Она что-то It's a надышалась. disgrace. Another officer gone rogue. Just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. Это вены. Ну, блядь, надутые синие. Заебись. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Harvey's right. We need to control this story or someone else will. Then we need the whole story, not just part of it. Это все из-за Спайса. Ну, это не точно. Хотя, похуй. Christ. I can delay them for a little while, but we still need answers. Блядь, я помню, ему вопрос задали. Босс, подскажи, какие минусы... Что за минус у тебя в треках? У меня нет минусов в треках. Иди нахуй, пизда. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Давай, включай. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of Ну, mine. какой дешевый дешманский телефон какой-то, блядь, андроид. Обоссанный. Пиздец. Ну, как у меня. Ну вот, смотрите, он. Her veins, still visible beneath her skin. Fresh injection site. That doesn't look like blood. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the results. Это хуйня со склада, блядь. Сука, она еще по телефонам, что-то стикером. I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Что вы Sergeant, помните? you have to think. What do you remember? Кима, ну хорош лизать ковер, блядь, ты заебал. Falcone. Что ты куда он-то? I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Блядь, реально не уши какие-то здоровые, пиздец. have to Какой это у Лены из Пятигорска. I talked big about hurting thugs like Falcone, but I would never, never betray the lieutenant. Everything is so foggy.
I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then I just felt Кормить надо, ему, блядь, за десятку корм, нахуй, 18 килограммов купил. Он, блядь, ему похер, он лежит все подряд. no consequence. Может, пойдет, подушку вылежит. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. Пытайтесь вспомнить больше. They were a million miles away. You have to remember more, Montoya. Try. I remember. Бля, надеюсь, сейчас не будет каких кутыешек, а то я только уселся. Like a parent with a child. The voice, it was saying something. Voices in my head, we catch and meet, we understand, we talk to me. Cobblepot said something similar. Да все это пингвин все подстроил, чтобы захватить власть. I'm so sorry, Lieutenant. Мне так жаль. Let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Yeah, don't worry about that now. До нее добрались. Someone used her as a weapon, Harvey. They drugged her and sent her after Falcone. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce. Блять. Бруш, ты уже здесь. Так, скажите, это баба даст? Это баба даст или нет? Мне еще надо с ней общаться. Ну кто ты вообще такая, блядь, челядь, иди нахуй. Нет, пошла нахуй. Все, иди нахуй. Иди нахуй. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate prison for life. A day after he showed up at your house. Все. Я вызываю лифт. Here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. Please, get out of my way, Vicky. I'm in a hurry. Huh. Disappointing. Maybe you have more to do with this than I thought. Ну, просто если бы надо лайп с ней там помутила, так смысла нет. То в бордерах я телку-то эту Растафару, блядь, проебал. Да, посмотрел бы, как эта машина по нашим дорогам проехала бы. До первого лежачего полицейского, так, оп. Который у нас через каждые 20 метров. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scan on Montoya is similar to the nerve agent I found at the docks. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered... Это не правосудие. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Ну то, что сломал руку, это заебись. Jury and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn? Он сказал, что мы practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yeah, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have бампер на лежаке ставил. Computers pinpointed reference points on the two И у нас есть там парочка таких машин, но они по дворам объезжают эту хуйню, что тоже не очень хорошо.
Я поэтому покупаю, ну, стараюсь брать какие-то, стремлюсь к большим машинам, там, паркеты и джипари, потому что у нас, блядь, во дворе хер выйдешь, и все дороги уебаны, и все в лежаках. Ну, и можно куда-нибудь съездить, там, в гору на Алтай, на такой машине, это было бы лучше, чем на обычном. Суплексити сделать? Мне нужен другой, мне нужен, чтобы Альфред говорил. Да, можно суплексити поговорить. Из них выйдет настоящая армия. Considering the amount they stole from Falcone, they could build a small army of remorseless assassins. The thought is chilling. Обычная схема. Делаешь популярный YouTube-канал с помощью говноконтента и даришь всем подписчикам флакончик с этим хуйней. Все, у тебя миллионная армия долбоебов. Хотя флакончик не нужен даже. Выберите дрон для сигнала. Ну, вот этот дрон. Я думаю, где-то здесь. Тут рядом какой-то там завод или что. Да, Big Russian Boss же делает эти, как их, смеси продает же для вейпа. Ну вот так и все, а вы хрен знает, что там. Немножко геймплея. Блять, почему не здесь эта точка? Почему именно здесь? The Skyline Club. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking with Cobblepot. Тима, ну хватит лизать, блять, ковер, ты заебал. Где ты, нахуй? Тима, ну весь ковер уже в говне, ну... Все уже мокрое. Какой там Биг в майке. Оп! Тварина минус. Кот шторы? Ну, нас он так немножко кусает. Кусают, то что висюлики от шторы, все. Ну, коты у нас нормальные, блядь. Что это за пиздец? Что за чувак в натуралочку? You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. You used an innocent cop to do your dirty work. I know how you've been using the drugs you stole at the docks. Where are they? Is this about Выр. We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Ended it. Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me. Ты зашел слишком далеко. You don't decide who lives and who dies. That's not justice. But it's bloody well satisfying, isn't it?
As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and him. Блять, я закрываю, там 2 буквы, и так все видно. Что тебе нужно, Брюс Уэйн? About this place that attracts criminal scum like you. What does Bruce Wayne have to do with this? Pretty boy's got himself a fat bank account, thanks to his parents. Only problem is, they took that money from people that couldn't fight back. Here's the thing. А где, блядь, его зонт? Где это все говно? We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? Зачем тебе We had a утопить? deal. She didn't make good on it. И там сзади хипстер стоит еще какой-то в очках. I'd stay away. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Там вообще какие-то у него модные парни с барбершопа. Oh, beautiful name. Блять! Ладно, я не буду на чат отвлекаться, тут надо быстро нажимать. Блин, он одним ударом бьет, неинтересно. Gonna have to try harder than this. Че, он уже ушел? Alfred, track down Selina Kyle. I'll find her right away. Охуеть. Что-то он какой-то перекачанный, по-моему. Полная колода. И тут карты нахуй. Давай. Кабак для хейсеров. Да. Хэс-кафе. Не похоже на хейсеров, я их видел. Больше на Гвинт. Tunes for drinking, dancing, and fighting. Not necessarily in that order. Did you hear? The cops raided his house. Sorry, his manor. You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Selina, кое-кого еще. Yeah, I'm looking for a woman. You wouldn't be the first. Selina Kyle, I'm told she practically lives here. Selina, huh? You don't strike me as her type. You'd be surprised. Hey, don't I know you? It is you. Knew it. The cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Nice to meet you. Frank. Yeah. Funny seeing you here. So much in the papers. Whole other thing, meeting the man in real life. You're shorter than I thought you would be. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. You didn't seem to mind the company. Whatever.
Вроде добрушный мужичок. С бородкой. Ничего такого не угрожало, я с ним пообщался. Ну, Киби не стал тереть, но пообщался. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. That's why I'm here. You're in danger. I've had rats on my tail all day. The man who hired you. His name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. Ugh, you've got to be kidding me. Киндер-пингвин. You should have just killed me on that rooftop. You're dead anyway. Я не могу говорить, пошли ко мне в пещеру. Общаемся там. The Penguin. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. Место выросли вместе. Он никто. No name. Как один стример. Just a string of petty crimes, nothing major. So he's good at covering his tracks. No one gets to his level without knowing how to keep a low profile. Besides, you really think there's another guy going by Penguin? The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? Oswald wanted Falcone out of the picture. Looks like he succeeded. So what? He wants to take his place? Maybe. For starters. Блядь, что-то для его... Он вроде мало молодой. Что-то быстро он стал самым крутым. Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. Мне нужна твоя помощь. That right? If Penguin is as deadly as you say, I need all the help I can get. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together. After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows Почему ты that. так рассказываешь, чтобы мне член встала? Keep Harvey out of this. The less Зачем he ты knows, так the safer со we'll be. мной разговариваешь? I'm sure his safety is your paramount. Ты же, блядь, можешь нормально говорить. Что это за полу... Что это за СМР или как это называется? АМСР. О, пришли хипстеры. Well, Bruce, Блядь. you were right. Selena Kyle. Какие незабавные. Penguin says hello. Включи музыку. Какой-нибудь Static Kicks. Beat it. We're here for her. If you care about your own skin, Тебе you'll следует get the уйти. hell out. She's with me. I think you need to leave. Сабы Саши. Где рокобили-то? Давайте включите. Not done yet. Бля, сколько надо-то еще, а? Не, их я в пещеру не хочу звать. О, неплохо. Вообще, бля, тяжело эту хуйню бить, я пробовал. Такой себе. Все на пол хорошее покрытие, чтобы прокрутиться нормально.
Ай. Блять. Блять. Я проебал. Я отвлекся, но вы пишете, отвлекаюсь. Блять. Все, ничего не пишите. Тихо все, не шутить про жопу, про пещеры, пожалуйста. Хватит. Что у нас за шоу Ильдара Жарахова, блядь? Письки до пещеры, хватит. Я, на самом деле просто удар хотел посмотреть. I think they want more. Then let's give it to him. You fight pretty good for such a pretty boy. Драться в очках. Блять, как бы стильно, надо все равно оставаться, даже когда получаешь поебал, надо быть стильным. Come on, this way. Да, я уже проходил. И Волчар, и Borderlands, и Walking Dead первый все проходил. Только второй эпизод мне куплен, но я не проходил. Ну, потом. Я думаю, следующий все-таки попробуем этот. Я не могу делать тише отдельные моменты, когда выкладываю. Второй эпизод, ну я думаю, сейчас следующую, если когда про Бэтмена пойдем в финалку попробуем. Я думаю, я еще Uncharted возьму 4 в пятницу попробуем. Не, Игра престолов, я не любитель вообще, ни серии, ничего. Давай сосаться. Давай. Давай. Let's get out of here. Хуёво. Как же плохо. Финалку как пройдем? Зовемся все вместе, да, да. I'm gonna say maybe, but only because he's trying to kill me. Pretty good reason to say yes. Женщины, за что вы так с нами? You shouldn't trust me, you know. Да, чатики, думаю, вам это известно. Думаю, вам это знакомо. Если там еще друзья какие-то есть или другие люди, это пиздец, прям хочется провалиться. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All from Да я проходил все Enchanted, только не на стриме. Чем мне опять здесь проходить? Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking Они about охотятся за мной. doesn't sound good. Не знаю, может быть, финалка заедет. Я не знаю, ребятки. То есть все зависит от того, ну, что там реально внутри. Потому что я даже не смотрел, даже не знаю, что там. То есть мне на этот месяц, ну, я вот это пройду, потом, наверное, финалка, потом уже там Walking Dead посмотрим. Terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Я в образе Бэтмена пойду, чтобы ему навалять. Going as Batman is the sure bet. Это игра про 4 геев. Я сомневаюсь. Закончу? Да, я закончу. На YouTube выложу в пятницу, завтра не успею. Выбирайте или стрим, или на YouTube God of War, поэтому мне просто не хватит времени.
Возможно, завтра еще, может, затусю с кем-нибудь. Ведь четверг, пятница же выходные, да? Ну, может быть, мы что-нибудь будем тусить. Хотя они уже сегодня тусят, но я не поехал сегодня. Batman has the public trust after taking down Falcone. Try not to throw it away by going overboard on Hill. Я буду аккуратен. I'm a light touch when I need to be. Мне не хочется в Uncharted все проходить. Они много времени займут, даже какие Mass Effect. Я бы, наверное, все-таки уже, что-то новое поиграл для себя. Вот я первый что-то начал Mass Effect, мне так скучно было, если честно. Я уже примерно все знаю, я знаю, что будет, я знаю, как это все будет происходить, и мне так, блин, не хотелось. Ждешь пингвина. Нас только двое. Ебать, я бы обосрался прям. Batman? What are you doing here? You know who Penguin is. So I've heard of him. So what? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? Ты что-то не выговариваешь. Ну да, тут я сильнее могу повлиять на него, потому что Брюс Уэйн не получилось бы. Wayne, there's the real problem. He's the one you should be after. Every fiber of his being built on lies, his status, his fortune. What does Penguin want with Bruce Wayne? The atrocities that occurred at the hands of his father. He only wants to expose the Waynes for the criminals that they are. Второй. Нет, тогда вообще не буду играть в Uncharted. Все. Просто надо какие-то вторые проходить. Ну, блядь, долги, ребятки. Это все долго. Это на неделе полторы стримов, наверное. Что-то ты отдал пингвину. Ну, посмотрим. Видишь, среда, у меня день без гвинта. Я чисто играю в синглайш. Может быть, как бы мы ускорим. Ну, вторая самая крутая часть, конечно. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Arkham, along with who knows how many other innocents. Nothing was wrong with any of them. Until Thomas locked them up. Something this big couldn't have been hidden. There'd be records. With enough money, you can make anything, or anyone, disappear. I didn't dare speak up. Whatever happened in the past, it's nothing compared to what's happening now. Они есть на четвертой части, Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his... Вообще, как бы, первая, это вторая, это третья, они есть, ну? Расскажешь полиции. На плойке четвертой. Нет. Это мне третью придется подрубать, это клейм. It's Batman! Shoot him! Come on, get the mayor out of here! Из ближайшего бы Нир Автомата в Горизонт поиграл. О, спасибо тебе, Лойну, спасибо за подписку. Пора. Есть Ange Collection. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Ange Collection. Я зайду, посмотрю, сколько это стоит. Сейчас еще праздники, 23, 8 марта. Тому подарок. I wonder what else is on here. As per your request, Lieutenant Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. But Gordon heard about Batman's surprise visit to the mayor. He was far from happy. Thanks for the heads up. It's a plan of the old Monarch Theatre. The auditorium where the debate's being held.
I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe. Прайме юзали? Нет. За прайме платит. Hills, details about your father. It must have been quite upsetting. I can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. Тоже не важно. None of that matters now. The only thing that does is stopping Oz. The city needs you now more than ever. I'll leave you to it then. Они должны были быть useless, но в итоге они все забили хуй. Потому что русские стримеры начали крутить. Поэтому такое. Да, за прайме платят. Вообще они не планировали. Они не планировали платить, но в итоге, блядь, они хуй забили. И решили всем выплатить. Какие-то там копейки для Твича. Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Верит, так это не должно было быть, просто они хуй потом забили. Они предупреждали, что не будут платить. За первый месяц, типа. Это было логично в плане финансовой кампании. Но просто у них там денег дохуя, ему просто без разницы. Поэтому не заплатили. Типа, хуй с ним крутит, твою мать. Нет, не очень, конечно, хорошо. Потому что это поощрение подобных поиск лазейки и так далее, раз данная площадка все прощает. И было бы... Сколько-то бабла, да для них это копейки, лол, ачив. Это просто копейки для такой организации, блядь. 7 сабов и чё? Господи. 1010-20, это, блядь, полная хуйня. Harvey, listen to me. Stay away from the debate. Так, дебаты уже не надо выпускать. No, Bruce, I'm already here. Kinda crazy. Security's on high alert because of this threat from some guy named Penguin. They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, да. Для таких людей, для такой организации это полная хуйня. Скажи, блядь, Сечину какой-нибудь, блядь. 10 тысяч долларов, он рассмеется. My advisors are telling me that I need to distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. Сваливай тут, Харви. I don't care, Harvey. You need to get out of there. You can't leave now. Think of the message that would send to the voters. Bruce, I'm ahead in the polls. A win tonight, and I can take the election. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone, you're... Он ачивмент говорит, на монитор копит. Если с праймом просто не садился, было бы тоже норм. Второй прайм уже платный, да. Первый бесплатный, второй платный. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. No matter what, we need a new mayor. Hill needs to be removed. I knew you'd see it that way. Listen, I hate to push you, but То есть мне надо... Народ хочет, чтобы я тебе пролил говном, поэтому сори, чувак. Охуенно. Охуенно просто. Друган супер. Я с тобой, ладно. Мне что забудет? Да как угодно. Я не хочу это заставлять и, знаете, как некоторые там просить, блядь, и объяснять им лазейки, и как-то... Ну, короче, это все желание. Хочешь, не хочешь. Все. Когда появились праймы, мне некоторые люди прям в одно горло орали, что давай крутить, давай деньги заработать, типа давай крутить, там, наймем чуваков, который сидит каждый день у тебя сабится, там, ну и там просто в течение дня сабится, наберем 3000 сабов и заработаем. Я сказал, нет, не хочется, это то особо не стоит. Я не люблю такие вещи. Yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. Just so we're clear, you and me, we're on shaky ground. Jim, listen. No, listen to me. У меня, по крайней мере, есть совесть, и мне такие вещи не для меня, короче. Most of the GCPD already think you're a monster. Don't prove them right.
Ну все же, что у вас есть я. Now, that may be true, but I can't ally with a violent thug. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. Приветик. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out Она that dead исправляется. horse? I think she's mending her ways. Oh, he's right, Lieutenant. I don't do the bad things anymore. Unless it's on request. Well, this better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. That, incident in the bar. Пошла нахуй, мразь. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Иди ты в жопу, блядь. Not Я that I к тебе needed your help со or всеми anything, чувствами, but а I ты... come back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. Да каких задолгов You don't нет. owe me anything. Those scum had it coming. And they say chivalry is dead. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now, aren't you glad I'm here? Well, you have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Она уже вся... Да, давно еще. Все эпизоды вышли. Завтра не знаю. Завтра, наверное, будет. Если будет стрим, то, скорее всего, Гвинт и... Ну, наверное, вот это пойдем до конца. Я сейчас не буду проходить 2 игры, все-таки одну закончу, потом следующую. Как я... Мне не очень, особенно выкладывать на YouTube, там, выбирать моменты. Думаю, так нормально будет. Потом уже пойдем в этот. Просто у Final Fantasy будет один шанс. То есть или она мне за один стрим понравится, как любой какой-нибудь сериал, или нет. Если понравится, то я, скорее всего, всю пройду. Если нет, то ну, диск отдам и все. Сколько ветеранов? Пока только одного убили ветерана. Ну, Фалькон. Ну, не мы как бы его сбили, а добили другие люди. Фалькона. Да, знаете, я сегодня проснулся, блядь, после тренировки пришел, 11 проснулся, и для меня это кайф просто сидеть, особо ничего не нажимать и потеть, как God of War. Ебать, это костюм такой. А просто вот потыкать там, посмотреть видос. Кинчик. Иногда надо все-таки разбавлять, там какая-нибудь жертва будет или какая-нибудь. Больше никто не говорят. Например, там потная игра, потом такой расслабон, потный расслабон. Какой жесткий чувак. We need a new moderator. Come on, you. You there? Yes. You. Thank you for volunteering. Please, no. Go on then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started. But this is your show. 3 hostiles. Gotta take them out quietly. Потный? Не знаю. Я без понятия вообще, что там происходит. Я только пару скринов видел, и баба автомеханик розовая с сиськами в шортах. Все, что я знаю, Mass Effect. Так, этот есть. Сука, где, блядь, на значок нажать? Надо ввести мышку, прям бесит.
hospital, they will offer treatment for the most unfortunate of citizens. Rule 1, talk when I say talk, shut your gun when I say shut your gun. Rule 2, biting and kicking each other are all encouraged. Rule 3, always. 40 вкладок. Я больше 6, мне глаз дергается. Не могу. Я прям закрываю, потом опять открываю, закрываю. Не могу много вкладок. Просто не могу. Как рабочий стол захламленный. Когда я сажусь за чужой компьютер, если там, блядь, забито все там 6-7 столбов иконок, все, меня, блядь, аж не по себе. Аж трясет. And now, a word from our sponsor. My Telltale brothers and sisters of color, you have nothing to fear. We are the children of Arkham. Это кто такой? Are here to end the masquerade. Бежи покончи с этим маскарадом, сами, блядь, в масках, ёбнуться. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. I knew this was too big for Oswald alone. Someone else is pulling the strings. Smart. Let someone else do the dirty work. Look into the hearts of these spineless creatures. Chosen to Go on, love. You know what to do. Да ему нормально, блядь. Дайте штангу быстрее. Он-то не каждый день занимается. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the pool. Сжечь бедных. Заебись. Протасову понравилась эта программа. Сука, ненавижу нищих. А бы точно дал свой голос. We're out of time, Batman. The brass is going nuts with those two drunks on stage. Да чё лови? Не хочу ваши вкладки. Уберите ваши вкладки. Men like your friend, Bruce Wayne. You're as bad as he is. Happy to look away from what you don't want to see. Roll the tape! Subject 9. Dad. I thought your father was dead. Subject 9. Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Блядь, что сделали с Бэтменом, а? Give her the drug. Бля, не спам, пожалуйста. Один хуй не будет тыкать никуда. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. Блять, ты... Чё не сделали вообще с серией? Чё не сделали с Бэтменом? Что за пиздец? Now you know. Now you will see. Ну, нахуй. Batman! You certainly know how to make an entrance. Go! Why don't you kick the crap out of him? Блять.
I made amends. You could never. That was all Thomas Wayne, not me. Бля, не видно. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. They won't bring back my poor old mum. So this is for her. He won't let you kill anyone else! Wait your turn, Dent! Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter, and he didn't even turn up. Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Все кончено, пингвин. Всем мы скажем, все кончено. On the contrary, we're just getting started. Блять. Только руки сложишь. Чё, опять? Помочь Селине. Харви, продажная мразь. Он про меня пиздел, чтобы завоевать выборы. Пошел нахуй. А ее мы тарахать будем жестко. Hold your fire, damn it! Ебать. Harvey. Where's the maniac in the mask? We need paramedics over here, now! City Hall is in chaos after Mayor Hamilton Hill was confirmed dead. While several members of the Children of Arkham have been arrested, the Penguin is still at large. He won't be the same after this. Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. О, телочка на диванчике. Я тоже подумал, что как бы, ну как Харви, тем более он продажный, а все-таки тут телочка с пещерой. Что нужно? Теперь все-таки мне получилось и в пещеру свою затащить их. Lawyers representing Bruce Wayne have no comment at this time. We are the children of Arkham, and we have Это пугало или что, я не могу понять. Ну, собственно, так, что у нас тут? Как все попытались поцеловать Селину, отправились к мэру, кто-то пошел в Вильету. Мы прекратили финансировать компанию Харви, продолжили финансировать, заебись. Селину или Харви спасли, но кто-то все равно спас его.
В общем, нормально, пойдет. Член Глум, это очень, по-моему, старый ник, еще года 3 ему. Этому человеку за этим ником, если не ошибаюсь. Next time on Batman, the Telltale Series. You may have saved me, but this isn't over. You don't know these people, Bruce. Authorities are scrambling. The so-called Children of Arkham have the city in a frenzy, but there's still no sign of their masked leader. With Hill and Falcone dead by their hands, the question on everyone's lips is, who's next? Who's next? Гобер такой уходит. News about your father sending innocent people to Arkham. Sounds like the whole city wants your head on a pike. Я не все The поймут. Waynes have always run this company, but now they want to decide what your future at this company will be. Блять, как в Do you сериале этот really пингвин. think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? Дик. Хороший эпизод, хороший, но у него завтра пройдем. But don't worry. Bruce Wayne's finally gonna get what's coming to him. Bruce! Bruce! Везде, где продаются комиксы или книги. Нет, спасибо. Я уже взрослый, не читаю комиксы. Нет, я бы почитал, если бы мне было. У нас в Барнуле хрен найдешь. Что, все? Ну, это мы уже завтра. 5 эпизодов в сумме. Все, ребятки.